Karibu sana, yani welcome to Tomarobato class of YouTubers. Now, I promised you that this 2024 nitakuwa natembea na anyone who is willing to be a great YouTuber, because as I said earlier, anyone can be a YouTuber. Now, kuna hii swali kutoka kwa Dante Odi wa Kiminini. This is my fan from Facebook page, Tomarobato YouTube vlogger. Now aliuliza ni how much to open. He was meaning a YouTube. How much to open a YouTube. Now, I want to chanua people. I want to tell people that people have been conned. Watu wamekuwa have been being conned. Kiingereza. Watu wamekuwa kikoniwa sana. Unaona msee anakuambia leta 2000 nikufungulie YouTube. Mwingine anasema bring me 4000 I open a YouTube channel for you. I want to clarify that you opening a YouTube channel is free of charge, so long as you have your own bundles or a Wi-Fi. That's the money that naweza sema unaweza tumia, like maybe kama hujalipa Wi-Fi ulipe, then uende kwa mtandao, ama ununue bundles za 20 bob za 1 hour, then enda kama huna email, create your email, then hiyo email yako ndio YouTube channel yako. After creating your email, hoping that uko na app ya YouTube, ukienda tu kwa YouTube pale ufinye, utaona wanakuambia ukifinya utaona wanakuambia create channel. Then ukifinya tu create, hivyo ndio umecreate YouTube channel ya kwako. Actually ni kitu ambayo utaona tu ukienda kwa YouTube sasa app. Uklik kwa profile. Actually una click kwa profile yako pale kwa YouTube, then itakwambia create channel. Kama hujaitengeneza watakuletea kitu pale waseme create channel, then ukifinya create, na hivyo ndio umecreate YouTube channel. That is after having your own email or Gmail account. So make sure that uko na Gmail account yako. Now what do you need to have a Gmail account? First of all ni ID yako, yani majina zako zote. Then kitu ya pili ni namba ya simu yenye uliregister na hiyo ID. That is it. Hiyo namba ya simu inatumika ku verify your channel. Suppose umeibiwa simu, unaenda tu unaingia, maybe umesahau password, utaitishwa wakwambia ati we need a verification number where we will send you a code so that you can reset your password. So ni vizuri kuwa na ID, yani na namba yenye uliregister na ID yako personal. Usiregister YouTube na account ya ama ID ya mtu, hiyo itakuwa makosa sana. Don't do that. Hapo utakuwa unafanya makosa sana. So ukitaka kufungua YouTube, narudia tena, make sure uko na Gmail account. Na requirements ya kuwa na Gmail account ni majina zako hizo 3 ama 2, then ID number yako ama ID yako, yani hizo majina zako zenye ziko kwa ID, then na hiyo namba yako yenye uliregister. Actually ni vitu mbili tu, ni ID na hiyo namba yako ya simu. So ukiwa na hizo watakupea mwelekeo. So you just go to Google. Kwa Google, then una create what? Gmail. Kama wanasemanga sign in, hiyo ni kama uko na Gmail account, na kama huna watasema sign up. So if you don't have a Gmail account, you sign up after clicking on Google app. Hivyo tu. So that is it. Dante Odi wa Kiminini. Hope umefanya watu wengine wakapata jibu, manake ni watu wengi wamekuwa kiniuliza haya maswali. So nilikuwa nashindwa nitawasaidia vipi, na niliona nikuje na hii topic ya class for YouTubers, so that nikuwe na chanua wasee kuhusu mambo na YouTube, kwa sababu mimi nimeifanya kwa muda fulani na kuna vitu fulani nimesoma, kuna makosa nimefanya na nikajua hii ni makosa, na kuna vitu nimefanya na nikaona ziko sawa pia, kuna vitu najua. So nitakuwa na wasaidia hapa na pale. Mimi sichaji mtu kwa kusaidia haya masomo. Kitu na kuchaji tu ni wewe kwenda kwa YouTube na kufollow ama kuwatch what I'm teaching. Hapo tu ndio mimi nafaidika nayo, juu after we kuwatch inakuwa faida kwangu, so na ni faida kwako pia. So ni win-win game. So mimi nakufunza na wewe unakuja una watch. Hivyo tu tutakuwa tunasaidiana. Kwa sababu wewe ukiwatch hapa unakuwa unanisaidia mimi
pia kama creator. So thank you so much. Hakikisha umesubscribe, na kama uko na swali niulize, nitakuja nikujibu hapa hivi kwa video. Actually nitakuwa na kujibu kwa ku screenshot swali lako. Kwa mfano Dante Odi wa Kiminini, I hope my brother umepata jibu, na kama hujaelewa pia endelea kunicontact, but I hope utakuwa umeelewa. Bye bye, subscribe, tupatane kwa video nyingine ya class.